ஏய், ரெட்டை புலவர்கள்னு 2 பேர். ஒருத்தருக்கு கண்ணு தெரியாது, ஒருத்தருக்கு காலு கிடையாது. சரி, இந்த கண்ணு தெரியாதவர் என்ன பண்ணுவாரு, கால் இல்லாதவரை தோல்ல தூக்கிட்டு இப்படி ஊர் ஊரா போவாங்க. போகும்போது மாறி மாறி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாட்டு பாடிப்பாங்க. அப்படித்தான் ஒரு நாள் முக்காலை கையேந்தி மூவி 2 போகையிலே இக்காலை 5 தலை நாகம் அழுந்த கடித்ததுவே. அதாவது முக்கால்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்ப ஊனிக்கிட்டு மூவி 2ன்னா 6 ஆத்துக்கு போகும்போது இக்காலை 5 தலை நாகம் அழுந்த கடித்தது. 5 தலை நாகம்னா நெறிஞ்சு முடியாது, காலில் குத்திருச்சு, என்ன பண்றதுன்னு இவர் கேட்க அவர் என்ன சொன்னாரு, பத்திரதன் புத்திரனின் மித்திரனின் சத்துருவின் பத்தினியின் கால் வாங்கி தேயினார். எவ்வளவு பாய்? 10 ரூபா. பத்திரதன் அப்படின்னா தசரதன். தசரதனுடைய புத்திரன் யாரு? ராமன். ராமனுடைய மித்திரன், மித்திரன்னா ஃப்ரெண்ட் யாரு? அனுமாரு. அனுமாரு ராம பக்தன்டா. மித்திரன்னா ஃப்ரெண்டுனாக்க சுக்ரீவன். சுக்ரீவனுடைய விரோதி வாலி. வாலியினுடைய பத்தினி தாரை. தாரையில காலை எடுத்து விட்டா தரை. முள்ளு குத்துனா தரையில தேய்ங்கிறதுக்கு எவ்வளவு அற்புதமா பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாத்தியா? சீனோ சீனோ, என்னாச்சு? ஒண்ணுலண்ணா. சீனோ என்னாச்சு சொல்லு. பிறந்தா பணக்கார வீட்டில் தானே பிறகு எங்களை மாதிரி பிறகுறதுலாம் வேஸ்ட்டுண்ணே. பணக்காரங்களுக்கு தானே இந்த லவ் சொந்தம் இதெல்லாம். நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படக்கூட கூடாது. வெத்து பேப்பராக இருந்தேண்ணே. என்னையே ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி மாற்றிட்டீங்க. அன்றைக்கி அம்மா கூட போய் நீங்கள் சொல்லும்போது ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சுண்ணா. ஆனால் அம்மா கூட இருந்ததுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மற்றவர்கள் தான் உதவ வேண்டும் என்ற நிலை பொதுவாக சொல்லப்படுவதுண்டு. இந்த நிலையை மாற்றி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவையாற்றும் 2 மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். தென்காசி அருகே உள்ள ஆயக்குடியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் சங்கரராமன். இவர்களால் நடத்தப்படும் அமர் சேவா சங்கம் மூலம் பல ஆயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு பெற்றிருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து விதமான ஊனத்திற்கும் பயிற்சி அளித்து அவர்களின் திறமையை அறிந்து வாய்ப்பளித்து பொது வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றனர். ஊனம் என்பது எப்பொழுது ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சரியான மறுவாழ்வு பயிற்சிகள் கிடைக்கப்படாமல் இருக்கிறதோ, எப்பொழுது இந்த சமுதாயம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல ஒரு தடையற்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதோ, அப்பொழுதுதான் அவர் ஊனமுற்றவராகிறார். அவருக்கு சரியான மறுவாழ்வும் சமுதாயத்தில் சமமாக பங்கேற்பதற்கான எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டால் இவர்கள் ஊனமுற்றவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். நாம் எல்லோரும் மாற்றுத்திறனாளிகளாக தான் இருப்போம். 800க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அனைத்து விதமான சிகிச்சையும் பயிற்சியும் அளிக்கும் மையம், 700க்கும் மேற்பட்டோர் படிக்கும் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி, மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கான சங்கமம் என்ற அமைப்பு, 3500 மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினர்களை கொண்ட 500க்கும் மேற்பட்ட சுய உதவி குழுக்கள், வங்கிக் கடன், சிறு நிதி உதவி திட்டம் என அடுக்கடுக்கான சேவைகள் இங்கு செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. 18 வயதுக்கு மேல் 30 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு கம்ப்யூட்டர், தட்டச்சு, புக் பைண்டிங், நோட்டு புத்தக உற்பத்தி, கைவேலைகள் மற்றும் தையல் பயிற்சிகள் போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு மேல் படிப்புக்காக இந்திரா காந்தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மற்றும் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியின் கீழ் நாங்கள் வாராந்திர வகுப்புகளை நடத்தி, அதாவது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மூலம் வாராந்திர வகுப்புகளை நடத்தி அதுவும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளும் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமே என்ற நிலையை உருவாக்குவதே தங்கள் இலக்கு என்று கூறி தொடர்ந்து பயணிக்கின்றனர் இந்த முன்னோடிகள். They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband
fell asleep, and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car, and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed, and I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors. Bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged. And I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone,
I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.